எல்லாருக்கும் வணக்கம் நண்பர்களே. இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அக்டோபர் அப்டேட்டோட ஸ்ட்ரீமுக்கான ரியாக்ஷன் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம். நீங்கள் போன ஸ்ட்ரீம் ரியாக்ஷனில் நீங்கள் சொன்ன அந்த ஃபீட்பேக்கில் நான் வந்து கேட்டுக்கிட்டேன். அதாவது நீங்கள் வந்து சொல்லியிருந்தீங்க இந்த மாதிரி வந்து ஸ்ட்ரீமோட அந்த வீடியோவோட வாய்ஸை கொஞ்சம் குறைச்சிக்கோங்க, அவங்க சவுண்டு கேட்கல அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க. அதனால் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நான் வந்து அது மாதிரி குறைச்சிட்டு நான் உங்களுக்கு இப்போ ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து கொடுக்க போகிறேன். வாங்க அக்டோபர் அப்டேட்டோட ரியாக்ஷன்ஸை வந்து பார்த்துடலாம். Hello agents and welcome to the Marvel Future Fight V650 stream. I am your host Kim and as always I'm very happy to be here with you. Now today we are doing a slightly different stream. It will be much shorter than you're used to. Okay. So just be aware of that. If you have thoughts on that, please let us know in the comments. We always love hearing your feedback. Now as for this update, it's pretty awesome because it's Symbiote Invasion. So the symbiotes are a very interesting part of the Marvel Universe and how they affect their hosts, i.e. characters that we know, like Eddie Brock, like a few others that we will get into in this stream, is very interesting to follow and to see how they work together as a hive mind and separate, and how they work with their hosts is always an interesting relationship, to say the least. So with that said, we have two new characters. The first is a symbiote character, and that is Scream, and I can't wait for you to see how she looks. Second one is something the fans, i.e. you, have been asking for a long time. Spider-Woman is now in Marvel Future Fight. Sister Drew is here, and she has so many cool abilities. I can't wait to go over them all. We also have new uniforms. There is one for Venom. I mean, I know I've been saying this, but the way this uniform looks is so incredible. It is detailed. It is scary. I like it a lot. And we have some additional characters. We're going to surprise you with who's to come. We also have for you a new world boss in game. Yes, Knull's world boss. Yes. I'm just going to put out that this is the Symbiote Invasion update and let you work from there. And once again, this stream will be shorter, so wait, it will come sooner than you might think. All right, let's check out this quick video, and then I'm going to get Cage here. We're going to go over teaser பாத்தறலாம் நண்பர்களே வாங்க. Venom. வாவ் நண்பர்களே, நீங்க பாத்தீங்களா? டைனோசர் மாதிரி கொடுத்திருந்தாங்க வெனமோட ஒரு அட்டாக். ஓகே. Scream. Who is this? யார் அது? யார் பாது? ஓகே. Oh yay! Yes! Very level guys. Alright, we're back and Cage is here. What's up, buddy? What's up, guys? Hi, Cage. Back. Always fun to see some familiar faces. Yes, of course. But we have some new faces to see today, and those are the new characters. Let's get into it. All right. So the first character we're introducing is a new member of the Symbiote family. Kim, Scream. What can you tell us about Scream? Scream. All right, well, Scream is... Three different people have been Scream at different times. This version, however, is Andy Benton, for you comic fans out there. She has a very interesting look. She, without spoiling too much, she's kind of in the same vein as you might find Venom and Carnage. There's a little bit of corruption going on there. Carnage. I just think you need to see how she looks because it's amazing. All right, so I'm excited too. We're sure you fans are too. So let's go ahead and just jump straight to it. Yes. Okay, right, so just by her entrance alone, you can see no she's awakening already character. ready Scream to awakening கிடையாது. So let's start with the first skill. This is the Screeching Attack, which you'll see is a pretty fast attack that causes her to group her enemies around her together and then cause them bleed. I love the drama of her movement and the colors all blending together. It's chaotic, and I think that fits her just right. That's perfect. So similar to Medusa, Scream is actually able to Medusa skill her மாதிரி தான் hair, இருக்கு. செகண்ட் ஸ்கில் பட் நல்ல ஒரு டேமேஜ் இருக்க மாதிரி தான் இருக்கு. Trichokinetic. ஒரு காம்பாக்ட் கேரக்டர் தான் Scream. Trichokinesis. Okay, second skill கொஞ்சம் Medusa skill மாதிரி தான் இருக்கு. It's okay. Yeah, I'd like to see them face each other one day. Nice. That'd be a fun matchup. Anyways, this skill is causing a brief stun. Nice guys, நல்லா இருக்கு. ரெண்டாவது ஸ்கில் சூப்பரா இருக்கு. Very cool. So next up is the Screaming Sphere.
So this attack will actually slow down enemies in their tracks. Whoa. After curling up into a ball, which you can see here, Third skill she நல்லா ends up இருக்கு. spreading her tendril across the target's feet, which நல்ல will lower the damage enemy's இருக்கு. defenses Third skill. and their speed stats, Good. making them more vulnerable for when she jumps into the air and on top of them into a massive symbiotic ball of death. Fun. That's not a phrase I ever thought I'd hear you say, but here we are. அப்படியே ஒரு பந்து மாதிரி அப்படியே பறந்து So அப்படியே here's a skill one கீழ that வந்து people லேண்ட் may ஆறாங்க. actually enjoy. So after buffing her offensive stats, Scream will use her weaponized Okay. hair to make herself into a continuously spinning Nice. horrific cycle. Nice. Oh my gosh. As the hair blades spin. That is like the ultimate headbanging move right there. Flip your hair back and சொல்லட்டி forth. அடிக்கிற or அப்படி. All around, or just a everywhere. continuous Samadi. motion. So this concluding skill in the list is the Symbiote Pierce. Whoa, Here whoa, the symbiote whoa, lets out a nice. scream, Visual or உனக்கு spell தெரியல. the name, It's granting good. herself invincibility as her symbiotic tendrils strike out everything within her proximity, and then pulls them inwards before forcing everyone out and leaving them stunned. This is so chaotic. I really like it, but it's It's awesome. whoa. This is just so much fun in all these symbiotic characters, which you'll see throughout. It's throughout okay. the series. Nice. Yeah. Fun So characters, much. fun everything. Yeah. I like it. I like a chaotic character. And that would be Okay. Scream. Scream. So the developers also gave us their list. They gave us a tiny little bit of information in addition to a recommended skill combo. For Scream, the developers recommend Okay, gathering skill enemies rotation. with skill 5 and then linking the other skills in order of 4, 3, and 2. On a separate note, they also say that you can actually cancel skill 3 Okay. when activating it. So the recommended skill combinations Okay. that the developers recommend is skills 5, 4, 3, and 2. All right. That'll be easy for me to remember. Yep, and Alright that is guys, Scream. We'll Scream look forward it's to it. okay. Very good. She's interesting. I'm intrigued. But let's move on to our second new character, Spider-Man. Spider-Woman. That's right. Now, finally, after a long wait, a highly requested superhero, Venom blasts her way into Marvel Future Fight. Thanks to the team, we are delighted to welcome Spider-Woman to Marvel. Okay. Yes, so Jessica Drew. She's finally here. We've been waiting for you a long time, Spider-Woman. She is much more than just a female version of Spider-Man. She is her entirely different character, different skill sets, different Okay. history, and I can't wait to go over her. Well, I'm excited too. That said, let's hop to it. Okay. Nice. Entering Entry the நல்லா play இருக்கு. with her iconic glide and Awakening Venom skill. blast, நம்ம you can see சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா Jessica ஸ்னீக் is பீக்ல ready அவேக்கனிங் for the கொடுத்துருக்குன்னு. I ஓகே love how ஸ்பைடர்-மேன் graceful வந்து that பார்த்தீங்கன்னா ஒரு was. பிளாஸ்ட் கேரக்டர் Also, கொடுத்துருக்காங்க. already noticed that நைஸ். Jessica Drew is actually a blast character. தேர்ட் ஸ்கில்ல வந்து அவங்களுக்கு சார்ம் எஃபெக்ட் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Okay. Skill 1 is the Spotty Sense Kick, which Jessica delivers a quick zap with her iconic Venom ஓகே blast. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கில் followed by a பார்க்குறப்போ swift வந்து stunning பார்த்தீங்கன்னா kick. ஓகே டீசெண்டான ஒரு Flip kick. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கில் Next skill on the பெருசா list ஒன்றும் இல்லை is the ஒரு ஷேடோ லேண்ட் bioelectric ஸ்கில் roll. தான் சொல்லணும். Jessica dives past her opponents and then zaps them again from behind. செகண்ட் ஸ்கில் இட்ஸ் ஓகே. Very cool. அதாவது Using நம்ம her electricity powers, மைல்ஸ் மொராலஸோட ஸ்கில் which மாதிரி shows தான் she is a very different அது இருக்கு. Spider-Verse character. இட்ஸ் குட். For the pheromone taunt, ஓகே. Spider-Woman makes use of her pheromones to not only charm her prey, but decrease their lightning resistance. ஓகே as சார்ம் well, எஃபெக்ட் providing தேர்ட் a ஸ்கில்ல tactical சார்ம் advantage எஃபெக்ட் with the use of கொடுத்துருக்காங்க. her skills. உண்மையிலேயே நல்ல ஒரு விஷயம் தான் Also see that her சொல்லுவேன். skill உண்மையிலேயே இது வந்து ஒரு increases her stats ஸ்ட்ரைக்கராகவும் as அவங்க well. மேபி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கலாம். I love உண்மையிலேயே நல்லா an இருக்கும். attack இந்த சார்ம் that has எஃபெக்ட் little heart கண்டிப்பாக shapes in it. நம்மளுக்கு வேர்ல்ட் பாஸ் அல்டிமேட்ல பிரயோஜனமா A இருக்கும். little bit of charm there for you. Yeah. நைஸ் நைஸ் Spider-Woman's Radial Spider Blast bolsters her defense stats before further weakening her opponent's Okay. lightning resistance with a larger Venom Blast. So there you go, more Venom Blast, Whoa. more Venom Blast. So players நைஸ் will ஓகே definitely have fun ஃபர்ஸ்ட் with ஸ்கில் that. ஓகே. We got Venom, we got Good. lightning, we got little heart shapes. You Okay. can't stop her. No one can. No one can. Her fifth but not final skill is the Arachne Rush. Okay. After strengthening Okay. her offensive stats, she dashes about நைஸ் striking கைஸ் multiple எனக்கு enemies in தெரிஞ்ச the ஃபிஃப்த் area, ஸ்கில் தான் decreasing கொஞ்சம் their உருப்படியா இருக்க மாதிரி defenses இருக்கு while ஸ்கில். zapping them, அண்ட் தென் all தேர்ட் before ஸ்கில் அந்த delivering a சார்ம் final எஃபெக்ட் நல்லா larger இருக்கு. shockwave. தேர்ட் We're அண்ட் definitely ஃபிஃப்த் sure our ஸ்கில் agents are நல்லா gonna have இருக்கு. fun with மற்றது this எல்லாமே one. ஓரளவுக்கு I ஆவரேஜ் love a மாதிரி தான் cinematic தெரியுது. move. So I did mention that she has ஓகே more அவேக்கனிங் than ஸ்கில் எப்படி 5 இருக்குங்கிறத skills. பார்த்துருவோம். The Spider-Verse fans will definitely enjoy this awakening skill. Yes. After activating the Arachne Dive Bomb, Spider-Woman calls upon her spider friends, and after their spider sense detects an incoming attack, they Okay, simply dodge it, silk. causing enemies in the area to be struck instead. The ஓகே. survivors of the attack are then webbed up by Silk and Gwen, lowering their defenses, and then finished off by Gwen Jessica's and blast. then Silk So in வராங்க. addition to Spider-Woman, நல்ல as you டேமேஜ் can tell, நல்லாவே both இருக்குன்னு தான் சொல்லணும். Spider-Gwen and அவேக்கனிங் Silk ஸ்கில் will be சூப்பர். given awakening skills.
So you guys can look forward to சில்க்குக்கும் that as அவேக்கனிங் well. ஸ்கில் இருக்க போது I love that Silk and Gwen are here. nice guys. If you're a Symbiote fan, you're a Spider-Verse fan, Wow. plenty of stuff to look forward to. உண்மையிலே guys ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு Yes. அவேக்கனிங் கேரக்டர் அவங்க So இருக்க next up we போறாங்க. have the நல்லாவே developers இருக்கு டேமேஜ் helpful hints. அவேக்கனிங் ஸ்கில். So developers recommend using the electric resistance reduction debuff on skill 3 and the attack buff on skill 5 for a maximized damage input. So the recommended skill combination is skills 3, 5, and 4. ஓகே ஸ்கில் Very ரொட்டேஷன். good. All right, Cage. Thank you for that. And that does it for the new characters. All right, everyone. We've got Scream and Spider-Woman. Please let us know Where is who's Knull? your favorite Knull so எங்க? far. Let us know in Knull those character அவங்க comments. சொல்லவே 'Cause இல்ல. I'd like to hear என்னன்னு it. தெரியல. All right, Cage. You ஒரு know what else வேர்ல்ட் I'd like பஸ் to hear மட்டும் about? இருக்க போறாரா இல்ல புது கேரக்டர் கிடைக்க போறாரா? Uniforms. Uniforms? Okay. All right. Yes, uniforms. யூனிஃபார்ம்ஸ் You got பார்த்தறலாம் it. நண்பர்களே. Let's வேணாம் get into it. நம்ம சொன்ன வேணாம் So லுக் before we வருதா get to Venom, we இல்லங்கறத do have a பாத்துருவோம். new, different character who's going to be given a new uniform, who's part of the Spider-Verse, and that is actually Spider-Gwen. Spider-Gwen. who will be given her Gwenom uniform. Okay. Kim will tell us about the Gwenom version. ஸ்பைடர்-குவனுக்கு வந்து Okay, sorry to பாத்தீங்கன்னா interrupt இந்த you. I am இந்த very ஒரு வேணம் enthusiastic about கொண்ட ஒரு Gwenom லுக் because I வேற read this லெவல்ல series. இருக்காங்க. And it's, well, the Spider-Gwen universe is very Wow. different from what பா செம you might செமையா consider இருக்காங்க. to be the Spider-Gwen standard canon. There superb. isn't a standard canon. But in this, Gwen has taken on the mantle of Spider-Woman, but, you know, we'll call her Spider-Gwen because Spider-Woman is in this update. It's very, very different. And, Crazy Whoa, universe. whoa, whoa. yes, She's awesome but guys. வேற Gwen லெவல்ல இருக்காங்க. and the symbiote have bonded, and Gwen is at a very vulnerable time in her life, and maybe she's not as strong-willed as she might normally be. And you know what the symbiote does is it helps you, well, it bonds with you as a host, and then you kind of want to live out your Whoa. deepest and darkest Whoa, wishes. செமையா இருக்காங்க. You know, they could be ஸ்பைடர்-குவன் very வேற violent, லெவல் they ஒரு could மரண be மாஸ் லுக் தான் சொல்லணும். evil, but that's part Wow. of the conundrum Nice. that Gwen has to face. Well, players can definitely look forward to that. And also, I noticed in the model itself, you actually see she's holding a phone. Do you know anything about that? Yes. I do, but I don't have 10 minutes to tell you how that's going to work. It does bridge into another awesome crossover, though. Okay, so we'll save that for the fans who want to go to the comics. With that said, let's go ahead and just jump straight to Gwen herself. ஓகே குவனுக்கும் அவேக்கனிங் ஸ்கில் So இருக்கு. with this uniform, Gwen Okay. has 5 new skills. First is the First web skill. swing slash. This is the basic fast slashing attack that deals web Wow. damage. சூப்பர் and just நல்லா web இருக்கு. damage. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கில் நல்ல ஒரு டேமேஜ் இருக்க மாதிரி தான் இருக்கு. நல்லா Well, இருக்கு. and then we also see her swinging Wow. around, and depending on your Nice, personal views on this horrifying / awesome symbiote tongue coming out of Gwen's mouth, flailing around, Flailing about. threatening us all. Yeah, that does it again. Pretty basic attack. Next one's a little bit more cool. This is the aerial cartwheel. The aerial cartwheel Okay. skill, as you can see, Gwen just dances about around foes while dealing a projectile attack. I love how dance focused her movements are. Next up is a pretty cool one. This is the Symbiotic Embrace. Here, Gwen actually draws from the strength of her symbiote to increase and improve her attack and accumulate true damage. This is definitely a helpful buff that will be implemented with her other skills. I told you, she's giving into the symbiote. I had a symbiote I draw from strength too. During her spider domination, not only does Gwen gain frenzy to buff herself, but also her symbiotic allies as well. I love the way that you can see this void forming, and it makes so much sense with how the symbiotes work as sort of a hive, and being able to, you know, communicate and help each other lightning fast like that. Okay. Yeah, just that dark aura and symbiotic. Again, everything about this is visually stunning and great. It really gets you into what's intriguing about the symbiotes, how they're stronger together. Her fifth but not final skill is the Web of Horror, which is just a great name in itself. Here she gets a Nice. 50% attack buff for her next விஷுவலா attack. பார்க்க நல்லா It's இருக்கு a pretty நண்பர்களே. simple skill. பாருங்க. Very cool. Wow. Like that flip. Yeah. Nice. Again, just to see all the But different damage symbiotes just trend. பெருசா It's எல்லாம் on இல்லாத the மாதிரி top தான் of the இருக்கு. screen, but just seeing how it all meshes around, it's great. It looks great. Oof. Yeah, I like how it combines with her color scheme too. So as we mentioned before, in addition to Spider-Woman, Gwen will also be given an awakening Okay. skill. This skill is called the Raging Ghost Spider. Okay. Let's take a look. It's essentially the same skill as Spider-Woman. However, if you play as Gwen or Silk, after Spider-Woman ends the attack, she'll tap out with a nice friendly high five. Aw,
Right. So as far as the dev recommendations, guys, the ஒரு devs say that the ஆவரேஜான last ஒரு attack of அவேக்கனிங் all her கேரக்டர் மாதிரி skills தான் will தெரியுது. actually continue to ரொம்ப attack ஸ்ட்ராங்கான ஒரு even if அவேக்கனிங் they're கேரக்டரா combined with other நம்ம skills that are ஸ்பைடர்-குவன் used. இருக்க So போறதில்ல therefore, it is மாதிரி தான் recommended தெரியுது. that you use skill அதாவது 5 இப்போதைக்கு நான் for the சொல்றேன், frog, விஷுவலா and பார்க்குறப்பையும் combine அந்த it with skill 4 ஹிட்ஸ்லாம் பார்க்குறப்பையும் for their recommended It's developer information. They average- recommend use skill 5, average cancel Gwen it, character and தான் use இருக்க skills போறாங்க. 4, 2, and 1. ஆவரேஜ் very அவேக்கனிங் good. கேரக்டர் தான் ஸ்பைடர்-குவன். Right? And that does it for Spider-Gwen. Now we're going to move on to, I'm sure, what fans have been waiting for, and that is Venom. Venom fans have something to be excited about this update. She not only has the uniform, but a little நான் சொன்னேன்ல something more நண்பர்களே, to touch வெனமுக்கு on வந்து இந்த லுக் தான் later கிடைக்கும். நான் portions வந்து of உங்களுக்கு the நேற்று வீடியோவில் season. சொல்லியிருந்தேன். You already know what அதே that லுக் is. தான் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு. Kim, what can you உண்மையிலேயே tell us பார்க்க about வேற any லெவல்ல blocks? இருக்கு. அப்படி Well, this comes Wow, from War of nice. Realms, which is by a favorite writer of mine, வேற லெவல் கைஸ், Donny செம்மையா இருக்காரு. Cates. It has a very different take on Venom. I think we just need to, we got to look at him. It's stunning. The first time I saw Wow. this. Yeah, he definitely has. It's definitely one of the most unique looks of all his uniforms. War Not of just the Realms zombie one. The வேணாம், zombie one நான் was one of my சொல்லியிருந்தேன் first நண்பர்களே favorites. நேற்று வீடியோல This War one of is Realmsோட really intriguing. லுக்கில் தான் நமக்கு This is- வேணாம் this is கிடைக்க one that I போறாரு. feel I அதே should லுக்கு தான் have. நமக்கு Oh, no, for sure. கொடுத்துருக்காங்க. Just on the side note, when I was testing some of this out, I'm definitely going to be purchasing this uniform. Just a personal. கண்டிப்பா நான் இந்த personal யூனிஃபார்ம் opinion. வாங்க There's a lot போறேன் of நண்பர்களே, skills எந்த ஒரு in here that டவுட்டும் are இல்லை. just நான் மட்டும் இல்லை, visually, like, மோஸ்ட்லி amazing. எல்லாருமே வாங்க Again, போறோம். not to hype it up too much, but we're just going to go ahead and dive right in. So with this Okay, uniform, Venom skills has, எப்படி of course, இருக்குங்கிறத 5 new பார்க்கலாம். skills. The first skill First is skill. the axe slice, so which is pretty dope for a first attack. First So here, skill after பார்க்கலாம். knocking enemies back with his axe, he uses Okay. his symbiote Axe to draw வச்சு them அடிக்கிற back அப்படி. in to deliver a final Nice. hit Okay. with the axe that reaches a larger radius. And you can see enemies are left stunned by Oh, that final bit. nice, but guys. just like நல்லா இருக்கு with that first first skill. attack alone, that's pretty dope. You know, start big, middle big, and big. Good strategy. So another pretty Okay. awesome attack. Here Venom lets out a roar that causes Oh. pieces of himself to launch Nice. out and then hunt நல்லா nearby இருக்கு enemies. கைஸ். Now enemies உண்மையில that are ரெண்டாவது caught in ஸ்கில் range வேற of லெவல். his shout will be installed Okay. fear and run away. சூப்பர் சூப்பர். And his நல்லா இருக்கு infection, நண்பர்களே. if it reaches them, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கில், செகண்ட் ஸ்கில் decreases ரெண்டுமே their நல்லா இருக்கு. defense. இப்போ அடுத்த ஸ்கில் This skill பார்க்கலாம். is called the Symbiote Infection. Oof. I mean, let's look at that. Roars, people run Okay. away, little shark-like things come running at you, and if they catch you, Okay. lowers your defenses. So He is just scary in all aspects. the third skill is pretty okay. This is the Third skill the பார்க்கலாம். Norn axe slice. It's Oh. simple but devastating. Wow. Here Venom just uses his axe, spins around and Okay. slices and dices enemies that are in range. Nothing too special with that attack, but I mean, there's plenty other attacks to look forward நல்லா to. இருக்கு. Okay, This skill third will skill definitely be a favorite நல்லா for இருக்கு. many. For the symbiote web, Venom leaps the air and then lands to create a massive symbiotic web. நல்லா இருக்கு நண்பர்களே. The target ஃபோர்த் ஸ்கில் lands on பாத்தீங்களா will be வேற dealt லெவல் with நல்லா immediate இருக்கு. silence, while அப்படியே those that are caught in the web will have their stats Okay. decrease until the web actually explodes. And that's not even the best part. You'll notice that these little black blobs around Venom, well, you can actually run around and collect them to gain ஃபிஃப்த் a ஸ்கில். Okay, so something that disturbs me the Okay. most about the symbiotes is their mouths. So when he opens his mouth like that, it's so scary. And then, I mean, like I mentioned before, the symbiotes, they operate as a hive. When they work better together, they're stronger together. They know more. They're more powerful. So yeah, I think this is the perfect uniform for this month, the scariest time of the year, because I'm a little scared of him. ஓ Most அப்படியே கே. people are. Yeah. I'm probably in that category that's both afraid and just like in awe of just everything about Venom. And again, this uniform is definitely it's going to be the top fave. So the next skill is the white thorn ஃபிஃப்த் explosion. ஸ்கில் இதை நம்ம With ஆல்ரெடி this skill, Venom பார்த்தாச்சு. brings in enemies around ஓகே him and நல்லா then இருக்கு. snares them, நல்ல making ஹிட்ஸ் them இருக்கு. unable to இப்போ நான் escape. டயர் 3 All ஸ்கில் while பார்க்கறதுக்கு increasing ரொம்ப his attack ஆவலா power, இருக்கேன். his chain damage, பார்க்கலாம். defenses, and recovering HP. And then that lets loose a massive explosion. Yeah, it just keeps getting better. And of course, now we have what everyone's been waiting for. Yes, டயர் 3 ஸ்கில். Venom now has tier 3. Yes. For You those of guessed who- it, everyone. Yep. The players have been waiting for a long time. Yeah, like especially me when I first started this game. Venom now has a tier 3, so something I'll be excited for. Anyway, let's go ahead and just take a look. So here, let's just watch the skill first. Okay. Okay. Yeah, so this is a fun attack. It's called the Vicious Hunt. So it silences and paralyzes his foe. Additionally, Guys, stats that வேற apply லெவல் to கைஸ். Venom டயர் are 3ல அப்படியே வந்து damage, பாத்தீங்கன்னா டைனோசர் increasing மாதிரி அப்படியே அவர் வந்து penetration rate, உருமாறி and also அப்படியே வந்து additional, வில்லன்ஸ் வந்து முழுகுற attack அப்படி buffs to his overall செமையா இருக்கு like, பாருங்களேன். offensive and attack stats.
and a dinosaur. Whoa! And again, it's just a dinosaur that comes out of nowhere. Everyone loves dinosaurs. And what's even better is a symbiote. Nice guys. Oh my gosh. உண்மையிலே விஷுவலா What's the most நல்லா இருக்கு terrifying creature பட் you can think ஒரு of? ஸ்ட்ராங்கான A டைத்ரியா dinosaur, but அப்படிங்கிறது also ஒரு a கேள்விக்குறியாக தான் symbiote? இருக்கு. Okay, put it ஏன்னா in. அந்த அளவுக்கு ஒரு It works. டேமேஜ் இருக்க Yeah. மாதிரி தெரியல So as for the டைத்ரி ஸ்கில்ல. the developers நீங்க recommend பாத்தீங்கனாலே using தெரியும் these ஹிட்ஸ் damage வந்து ஒரு stats gained 375 from ஹிட்ஸ் அது skill மாதிரி தான் 5, வருது. and they combine them with பார்க்கலாம் your skills. அப்டேட் வரட்டும். So, and as far as their recommendation combo, they recommend skills 4, 5, and then 3. Very good. Thank you, Cage. So that's not really all that's going on. I mean, that's all that's coming in the main update, but there's some more details to come, right? That's right, Kim. Similar to previous updates, some characters will be given, well, at least one character will be given a new uniform. So starting with the first, which will be Miles Morales. His new uniform Miles will be available Morales, for look, just an absolute update. carnage guys, And also, absolute Silk, carnage who ஓட will not be given a new uniform, மைல்ஸ் she will be மொராலஸோட given இந்த a லுக் new ரொம்ப skill அற்புதமா இருக்கு நண்பர்களே. later on அப்சல்யூட் further கார்னேஜ் updates. சொல்லப்பட்டிருக்கனால All கண்டிப்பா right, very கார்னேஜ்க்கு ஒரு good. So அப்சல்யூட் stick கார்னேஜ் around, யூனிஃபார்ம் இருக்க look for போகுது. those. Audience, Okay. I have another task for you, but now it's harder. What is your favorite thing you've seen so far? And yes, I am including the uniforms. Please let us know in the comments. All right, Cage. I think there's a little more you've got to tell me about. That's right. And one of the latest teasers, we do have a tiny, just a tiny bit of a additional update, and that has to do with World Boss. World Boss. So a new and challenging Okay. addition has been added to this game mode. As Okay. Knull, the god of the symbiotes, Knulls. has actually arrived, Knull. providing a new level Legend- of difficulty legend not yet stage, guys. seen இது World Boss or compared legend. to- or can be compared with to other world bosses. Okay. No, For starters- because Knull is so scary. Wow. Well, you think there's a planet of symbiotes, but it's not. It's a bunch of symbiotes kind of just hiving around Wow. Knull in the அது middle as he என்னமோ can என்னமோ control அது anything, ரெட் கலர்ல any கொடுத்திருக்காங்க. symbiote அது என்னன்னு anywhere in தெரியல the நண்பர்களே. universe. And பாத்தீங்கன்னா தெரியும். he's a lot. He's a very strong foe. So good luck to you when you see Knull. Okay. He's definitely a force to be reckoned with. Wow. For starters, his difficulty is set Nice to guys. legend. There's only Null currently one Nulls difficulty வேற at லெவல் the moment. செமையா இருக்கு And அப்படி this நல்ல mode ஒரு can only எடுத்து be accessed by கொடுக்குறாங்க. characters who have reached tier 3 or awakened status. So that's all the details we have. Awakening right character now. tier 3 இத வச்சு Look தான் வந்து forward to more legend information stages over வந்து time. ஆட முடியும். Patch World notes, Boss patch legend. notes, But we hope you all will look forward to it, and we look forward to seeing what you guys have to say in the comments. Yes, stick around, and I want to see if there's anyone who can meet this challenge, because it's a lot. It's a lot. We had some of our team members actually try this, such as Noah and Justin, and even they had difficulty. Okay. So that will be curious to see what our players can do. All right, everyone, that about does it for us this week. As I mentioned, this is a bit of a shorter update for you, and I hope you've enjoyed all of the new improvements that we've talked about today, including new characters, Spider-Woman and Scream, new uniforms that we have for Venom and Gwen. Absolute carnage. Carnage எங்க? Carnage கான ஹிண்ட் இவங்களுக்கு and then we கொடுக்கல. have some more But to கண்டிப்பா come, வரும். including Miles Morales and an awakening for Silk, on top of Knull coming to the World Boss. And Cage, thank you for being here to guide us through it. Of course. Again, this is definitely one of the crazier updates. Again, when I first started this game, Venom was one of the first characters I tried to acquire, and seeing having an update alone based on the symbiotes and seeing characters such as Spider-Woman, Scream, and like just Venom in general. It's great to have. We look forward to it, and we definitely can expect more to come. So keep an eye out for the patch notes. And yeah, I mean, it's going to be a great update. I can easily keep going on how great it's going to be, but we look forward to it. Same. Yeah. It's an amazing world to draw off of, and it's really fun that it's coming to the game now. And thank you for joining us, agents. We enjoyed talking about all of this with you, and I hope you enjoy everything that's to come. Until next time, thanks for watching. Bye-bye. ஓகே நண்பர்களே, ஸ்ட்ரீம் வந்து முடிச்சாச்சு. ஸ்ட்ரீம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓவரால் இந்த ஸ்ட்ரீமை பார்க்கையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எல்லாமே ஓரளவுக்கு டீசெண்டான கேரக்டர்ஸ் தான். எனக்கு ரொம்ப இம்ப்ரெசிவாக ஆன புது கேரக்டர்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஸ்பைடர் உமன் சொல்லுவேன். யூனிஃபார்ம்ஸை பொறுத்தவரையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பேரிட்டிவ்லி வெனம் வந்து நல்லா இருந்தார். Gwen வந்து அந்த அளவுக்கு இல்லைன்னு தான் சொல்லணும். வெனம் வந்து நல்லா இருக்கார். பட் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு டயர் இல்லையாங்கிறத நம்ம அப்டேட்டுக்கு அப்புறம் பார்க்கலாம். பட் இப்போ விஷுவலாக பார்க்குறப்ப ஒரு டீசெண்டான ஒரு நல்ல ஒரு டயர் தெரிகிறாரு. பட் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான டயர் மாதிரி தெரியல.
இது விஷுவலாக நான் சொல்கிறேன், பட் கேம் வந்ததுக்கப்புறம் தான் இவர் எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்கான டயர் 3ங்கிறது நம்மளுக்கு தெளிவாக தெரியும். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த வேர்ல்ட் பாஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வேர்ல்ட் பாஸ் லெஜெண்டில் நம்மளுக்கு நல்ஸ் வந்து புது வேர்ல்ட் பாஸாக வரப்போகிறாரு. பட் அவரை வந்து ஒரு பிளேயபிள் கேரக்டராக இருப்பாரா இல்லையாங்கிறது ஒரு கேள்விக்குறியாக அமைஞ்சிருக்கு. ஏன்னா அவங்க வந்து நல்ஸ் வந்து ஒரு புது கேரக்டர் அப்படிங்கிறத அவங்க மென்ஷனே பண்ணலை. அதனால் அவங்க வந்து ஒரு புது கேரக்டராக இருக்க மாட்டாருங்கிற மாதிரி தெரியுது. பட் கன்ஃபார்மாக நம்ம சொல்ல முடியாது. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஓவராலாக இப்போ இருக்க எல்லா வேர்ல்ட் பாஸும் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எல்லாமே ஒரு பிளேயபிள் கேரக்டர்ஸ் தான். அப்படிங்கிறப்போ கண்டிப்பாக நல்ஸும் வந்து ஒரு பிளேயபிள் கேரக்டராக இருப்பாருங்கிற மாதிரி தான் நான் நம்புகிறேன். ஏன்னா இது வரைக்கும் இருக்கிறத வச்சு நான் வச்சு பார்க்குறப்போ எல்லா வேர்ல்ட் பாஸும் வந்து நம்மளுக்கு பிளேயபிள் கேரக்டர்ஸ் தான் இருக்காங்க. அதனால் கண்டிப்பாக நல்ஸும் வந்து ஒரு பிளேயபிள் கேரக்டராக இருப்பாருங்கிறத நான் நம்புகிறேன். பட் ஒருவேளை இவங்க வந்து பிளேயபிள் கேரக்டரை கொடுக்கலனா அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஏமாற்றமாக தான் இருக்கும். நம்ம எல்லாமே பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் நண்பர்களே. ஓகேங்களா? கண்டிப்பாக இந்த லைவ் ஸ்ட்ரீம் ரியாக்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து பிடிச்சிருக்கும் நான் நம்புகிறேன். இதுலேயும் ஏதாச்சும் குறைகள் இருந்தால் கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள். அடுத்த லைவ் ஸ்ட்ரீம் ரியாக்ஷன்ஸை நான் வந்து அதை சரி பண்ணிக்கிறேன். இந்த ஸ்ட்ரீம் ரியாக்ஷன் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணி பார்த்துருப்பீங்க நான் நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வீடியோ பார்த்த அனைவருக்கும் ரொம்ப நன்றி. உங்கள் எல்லாரையும் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் ராக்கி.